The deep hum of Air Force One filled the cabin like a pulse, steady, powerful, unmistakable. The blue and white jet, a symbol of American command and prestige, sliced through the cold night sky. Inside, under the soft amber cabin lights, Donald Trump was pacing. His signature red tie swung slightly as he moved, his phone in one hand and a folder of documents in the other. The mood inside was heavy. His top advisors sat around the polished conference table, speaking in low tones, careful not to provoke him. Trump had just received a piece of information that, in his mind, changed everything. "We're not going straight to Washington," he said suddenly, his voice cutting through the quiet. "We're going to Texas first. I need to meet someone, tonight." The advisors froze. One of them, a younger aide named Daniels, hesitated. "Sir, the flight plan's already cleared through every channel. Secret Service, FAA, NORAD. Changing mid-flight would require me saying so," Trump interrupted sharply, pointing a finger toward him. "We're doing it. I'm the one they cleared this plane for, remember?" Daniels swallowed hard. "Of course, sir, but..." "No buts," Trump snapped. "Get the pilot on the line. I don't care what it takes." Within moments, the pilot's composed voice came over the cabin intercom. "Mr. President, this is Captain Morgan. I understand you're requesting a route change." "That's right," Trump said, leaning toward the microphone. "Divert to Austin, Texas. Immediately." A pause. Then the pilot spoke again. Calm, measured. "Sir, I can't authorize that without updated clearance codes. We'd need confirmation from the National Command Authority and Air Traffic Command before making any deviation." Trump's brows drew together. "Captain, I'm the president. You have my confirmation. Turn this plane." "Sir," Morgan replied, still respectful but firm, "my orders come from the Department of Defense chain of command. Without their approval, it would be a violation of protocol and possibly a federal infraction. I can't risk that." The room went dead silent. Everyone's eyes darted between Trump and the nearest speaker. Trump leaned closer, his voice rising. "You're refusing a direct order from the President of the United States." There was a long, tense pause, then Morgan's voice came again, unshaken. "With respect, sir, my oath is to the Constitution, not to any individual. Until I receive proper clearance, we stay on course." You could feel the air tighten. Daniels shifted in his seat. Another aide muttered under his breath. Secret Service agents subtly repositioned near the door, sensing the volatility in the air. Trump's expression hardened. "You know what this means, Captain," he said coldly. "You're ending your career tonight." Morgan didn't answer right away. When he finally spoke, there was steel in his tone. "If doing my duty ends my career, sir, then so be it." The cabin fell into a stunned silence. Even those closest to Trump, used to his storms of temper, were taken aback. This wasn't defiance for politics. This was something deeper. A quiet, immovable line drawn in the sky at 35,000 feet. Trump turned to his advisors. "Unbelievable," he muttered, shaking his head. "On my plane, my own pilot." No one dared respond. Outside the window, stars streaked across the darkness, and below them, the faint outlines of city lights glimmered through the clouds. Inside Air Force One, the power dynamic, usually so absolute, had shifted in a single moment. Trump stared out the window for a long time, his jaw tight. "Fine," he said finally, sitting down. "We'll see how far his oath gets him when I land." But for the first time that night, even he sounded uncertain. На рассвете Киев проснулся в тревоге. Информационные каналы, которые всю ночь молчали, внезапно начали публиковать противоречивые сообщения. Одни утверждали, что все под контролем, другие, что фронт прорван, и начинается спешная перегруппировка. Но даже среди украинских журналистов пошли слухи, в правительстве всерьез обсуждают возможность временного прекращения огня. Западные советники, прибывшие в Киев ночью, настойчиво рекомендовали остановить кровотечение, удержать хотя бы столицу и стратегические узлы. В Генштабе царила нервозность. По данным источников, утром туда поступили десятки отчетов о потере связи с подразделениями на южных и восточных направлениях. «Они просто перестали выходить на связь», — говорил один из офицеров. Армия, уставшая и истощенная, больше не подчинялась приказам сверху.
Солдаты требовали отдыха, требовали возвращения домой. Люди морально выгорели, признался один из командиров, у нас нет ни сил, ни веры. Тем временем российские войска продолжали движение вперед. Ночью был взят очередной укрепрайон, опорная точка, которую украинская сторона считала неприступной. Когда туда вошли российские подразделения, они нашли брошенные позиции, разбросанное оружие и хастили написанные послания на стенах «Нас бросили, прощайте». Все это снималось на камеры, и кадры быстро разошлись по миру. Западные разведслужбы начали фиксировать масштабное падение обороны. В докладах НАТО, как позже стало известно, впервые появилось слово «коллапс», «обрушение». Дипломаты в Брюсселе в спешке обсуждали, как реагировать, поддерживать Киев дальше или попытаться уговорить его на переговоры. Ведь если фронт действительно рухнет, тогда все многомиллиардные поставки окажутся напрасными. Тем временем, в украинском обществе назревал разлом. Одни требовали продолжать бой, другие – спасать жизни. В соцсетях все чаще звучали вопросы, зачем погибать, если все уже решено. На улицах Киева появились стихийные пикеты родных солдат, требующих прекратить бойню. Эти кадры моментально разошлись по телеграм-каналам, вызывая бурю эмоций. К вечеру украинские чиновники были вынуждены собраться на экстренное совещание. Официально, по вопросам обороны, неофициально, по поиску выхода. Слишком много признаков указывало на одно – страна стоит на грани капитуляции. Фронт рушился, мораль падала, и даже в высоких кабинетах начали шептаться. На трети den posel udaratissina vis esse Kerala na razrusenum front, solens podnamalos nad vizenij zemle, otrazaz od obugleni korpusov brunteniki. Tam, jed ranse kipali boy, cheaper stoili bezmolvni ostovi masin, slovno ogromnij metaliseskij kladbisinskij pejos, soldati, ostavziasa na pozisia, vigladali podoranimi. Mnogi vipervi za vis verma vojni kubstiviovali siba polnostu bespomisnimi. Bez svazi, bez teniki, bez komand, tolko pil I nezvesnost. Komandiri pitalis naladit hot kakaj toporodok. Prakazi paradavalis ustno seras svazni. Budto vojna otkadilas v perslo na sotnu let. Ludi shli peskam desatki kilometrov. Sitobi paradat donzania. Odin is officerov. Smotra na eskorevsij tank. Skazel gorko. My snova vuum kak v sirak pravam. Tolko cheaper protiv nas ne puli, protiv nas nevidima energia. Tem vremenum na zapad nakalis ekstreni sovasania. NATO isa sobirali vis dani, dostupni razavedki, no days sputniki ne dali asnogo otveta. Nas nimka fixirovalos kratkovremeno sveseni, azatum, polno isesnovani elektromagnetnogo signala na obsernoj territory. Usenye predpolizili. Sito Rossiya priminila novij tip oruzia, osnovanij na upravlimam elektromagnetnom impuls, sozdanum, vosmosno, na osnovaderni ili plasmeni tenologij, no bez viziriva. Odniko samoe travazno bilo druga, impuls bil napravlenum, ato oznakalo, sito oruzi sposobno izbaratilno vivodit is stroa teniku protivnika, ne zatrajava sopstveni systemi, takogo rani ne bilo vi istori. Sluhi bistro rasprostranalis sredi nasilenia Ukraini. V prifrontovi rajona ludi raskazivali. Sito naku. Hotulo nebo. Budto kato to viklusal svet vo viselenij. U nekodari na rastoni desatkov kilometrov sigarella bitova elektronika. Televizori. Mikrovolnovki. Days lampaki vizorvalis. Tem vremenem rossiski istokniki molkali. Ni podverzdanij. Ni oproverzenij. Tolko odin namik vfire. Ispitani novogo kompleksa perslo uspesno. At slova vizvili nastosu buru v mir. Gazeti pisali o. Nikail novoi eri vojni. O. Tenologi. Kotoran mozat ostanovit lubu armiu. Na pol boa. Sredi tizani idima. Ukrainski bojci vis esse pitalis ozivit teniku. No. Kak skazel odin mehanik. Glada na oplavlenij blok upravlenia. Ato ne remontiruetsa. Tako osasani. Budto kato to vizeg samu dusu is metala. Tak nasionalis nova epoha. Epoha. Jed orzium stala energia. A sila izmoralis ne calibrom. A nevidimoj volnoj. Sposobnoj staret slij front za sekundu. Weeks later, the dust had settled, but the impact of that confrontation was still rippling through Washington. JD Vance's reputation had transformed almost overnight. What many had once dismissed as
another ambitious senator riding a populist wave, was now being spoken of as something more, a leader with moral authority, someone who could rise above the noise and still cut through it with truth. Political analysts noted that his approval ratings in swing states surged dramatically after the speech. Even among independents, there was admiration for how he handled the situation. He hadn't shouted, insulted, or demanded retribution. He'd simply spoken from conviction, and in a political age of outrage, that authenticity felt revolutionary. Meanwhile, Jen Psaki's career was in free fall. The temporary hiatus became indefinite, then permanent. Her sponsors quietly dissolved contracts, and the network began deleting promotional material tied to her show. Public statements about her next projects dried up. Every attempt she made to relaunch her media presence was haunted by the same clip, Vance standing calmly, speaking about respect, while the audience rose in applause. Behind closed doors, Washington insiders whispered that Psaki's downfall had become a cautionary tale. Never underestimate how fast arrogance turns the crowd, one strategist remarked. She thought she was mocking a politician, but she insulted a family, and people felt it. In Ohio, life went on for JD and his wife, Usha. The media frenzy faded, and they returned to their usual rhythm: school drop-offs, late dinners, and quiet evenings on their porch. Yet something fundamental had shifted. Usha, once reluctant to step into the public eye, found herself receiving letters from women across the country, nurses, immigrants, and working mothers thanking her for representing quiet strength in a noisy world. One night, as they sat together watching the sunset, Usha turned to her husband and said softly, "You didn't defend me, you defended decency." Vance smiled. "That's what you've always stood for," he said. "I just reminded them." By the end of that month, JD Vance's speech was being studied in communication courses and leadership seminars as a masterclass in moral persuasion. And while the world moved on, the message lingered. Power doesn't come from shouting the loudest, it comes from standing the tallest when others stoop low. Pate den stal paralomnum, s frontanokoli masovo othadat podrazdelenia, ostavla opozici, kotari esse nedavno shatalis nepristupnami. Vis, sito mozno bilo evacuirovat vruknu, tosili na seba, bopripasi, vodu, des dedali povrezdeni masin. Kartina napominala kadre is steri filmavo voin. Ludi, ustavzi, obazeni, sagat po pilnim dorogam bez kart, bez svazi, bez nadezdi. No na etat raz vragam bila ne artilleria I ne tanki, vrag bil nevadim, ne slizen, I potomu v tisaku raz strazni. K obadu stalo asno, sito nikaka zapadna tenika ne spacet situachu. Novi postovki, pribivzi na zapad Ukraini, uz bolis otpravlat na front. Inzineri, provorovzi elektroniku, subsili, luba popitka viklusat oborodovani v zone vozdestvia zakonservaitsa mgnovenim paragorinim sepage. Days generatori, zasaseni neskolkami slomi ekrana, parastavili rabitat, sozdavalos vipekitlani, sito sam vozda propitan nevidimoj enargij, ubavaze vis elektrisesko. Na phone heosa poavalos prvo officialno zavlani, Kiev priznal. Proizozal, udar neostanovlenigo haraktera, vizvovsij kritiseski saboy v elektronik vorzeni sil. Vida z verma zapadni smi uz otkrito pisali. Rossiya priminila novo oruzi na oznov, plasmeno magnetnogo impulsa. Nekotari analitiki utversdali. Sito edo ne prosto tenologia. Edo demonstratia sili, predaprezdani visemu miru. Tem vremenem na mesta bojci govorili. Sito protivnik nakal devigitsa viperd bez soprotivlenia. Rossiski kolani shli spokajno, slovno na, sito nikto ne smozit I medvedit. Tanki devigalis po dorogam, nad nimi letali droni, a Ukrainci mogli li nabludat, ne amea vosmoznosti des vizvat artilleriu. Odin is soldat, ostavij sa v zivi, paz raskazival zernalistam, my stoali na pojici, I vidrug vis potulo, reci, optica, des kasi. Saras neskolko kasav mimo nas pros latenica protivnica, my ne strelali, my nicego ne mogli estelat, mir zammer v ozidani, nato sozvilo ekstreno sovasani, no za zakritimi deverami karala tisina, nikto ne hotel priznat, sito balans sil izmanil sanavsegda, na sestoi den linea fronta okonkatelno pozipalas, visu bolse ne mogli koordinirovit destvia, av meyer uz zavukala nova fraza. Kotara avoided v istoriu,
Epoha ogna zakonsilas, nakalas epoha impulsa, Taiho, bez vizirava vikrovi, nova vojna smenila liko zemli, I nikto ne zanal, sito budit dals.